Naam, jioni njema mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai kuwa siku yako imekwenda vyema. Basi karibu katika Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Kuna mengi ambayo nimekuandalia ikiwemo ule utafiti wa shirika la TIFA kuhusiana na siasa za humu nchini. Lakini kwanza kama ilivyo ada yetu tupate aliomo. Ruto aongoza kinyang'anyiro cha urais ikiwa uchaguzi ungefanyika leo, utafiti wa TIFA waonyesha. Kenya kuwapeleka wauguzi 20,000 kuhudumu nchini Uingereza. Maswali yaendelea kuibuka kufuatia kutoroka kwa wafungwa 3 katika gereza la Kamiti. Antony Blinken azuru Afrika katika juhudi za Marekani kuhakikisha usalama. Na michezoni, mshambulizi wa timu ya taifa ya raga Alvin Otieno atawazwa mwanaspoti bora mwezi Oktoba. Tazamaji, karibu tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Serikali ya Kenya inatarajiwa kuwapeleka wauguzi 20,000 kuhudumu nchini Uingereza chini ya mkataba wa makubaliano uliotiwa saini baina ya nchi hizi mbili kwa muda wa miaka 6 ijayo. Chini ya ushirikiano huo, kila muuguzi atalipwa zaidi ya shilingi 321 kila mwezi. Kikundi cha kwanza kilipaswa kuondoka humu nchini tarehe mosi mwezi Oktoba. Hata hivyo, kulingana na waziri wa Leba Simon Chelugui, hili halikuwezekana kwa sababu mbalimbali. Hata hivyo, katibu mkuu katika wizara ya Leba Peter Tum ametupilia mbali madai kwamba serikali ya Uingereza ilisitisha mpango wa kuwasajili wauguzi kutoka Kenya kufuatia uhaba wa wahudumu hao humu nchini. There are 3 steps remaining before we flag them out. Number 1 is once we confirm they are not working in any medical facility, because as a government we have to protect our medical service. So these are nurses who are not engaged by county government, national government hospitals, mission hospitals and private hospitals. All of them collectively work in provision of medical care in Kenya. What you see in social media, some saying that the UK has put an embargo on this recruitment, that is fake news. What we are doing is just to ensure that unscrupulous recruitment agencies do not exploit you people in a manner that would then make you end up in an environment that we don't guarantee your welfare. So we have discussed with the British government and agreed that anybody leaving to go and work in that place must be that one that has passed through the processes as prescribed by the government of Kenya, working together with the Ministry of Health, Ministry of Labor, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior, and all other departments. We have 2,500 qualified nurses whom we have vetted and processed. We are now asking them to go for those exams. So it depends on individual choice, because they come on a regular basis. So we have encouraged them to take the nearest exam. So if they took the one in December and results are out, we can now process their medical and travel documents in January. Tukiendelea ni kuwa utafiti uliofanywa na shirika la utafiti la TIFA umeonyesha kuwa Kenya ingerudia uchaguzi wa urais ikiwa uchaguzi mkuu ungefanywa hii leo. Kulingana na utafiti huo uliotolewa siku ya Ijumaa, naibu wa rais William Ruto angepata 38% ya kura, huku kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga akifanikiwa kupata 23%. Wakati huo 23% ya Wakenya hawajajua ni nani wangempigia kura. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani anatuelezea mengi kuhusiana na habari hii. Kulingana na utafiti wa TIFA uliofanywa kati ya tarehe 7 na 13 Novemba mwaka huu, naibu wa rais William Ruto anafurahia kuungwa mkono zaidi kwa 38%. Kiongozi wa ODM Raila Odinga ambaye ni mshindani wa karibu wa Ruto anashika nafasi ya pili kwa 23%. Kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi anashika nafasi ya 3 kwa 2%, akifuatwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa 1%.
Wakati huo huo, asilimia 23 ya Wakenya wanasema bado hawajaamua ni nani wanapendelea. Ripoti ya TIFA hata hivyo inaonyesha kwamba asilimia 48 ya Wakenya wanaamini kuwa Raila Odinga ndiye atakayependekezwa na Rais Uhuru Kenyatta kumrithi, huku asilimia 9 tu wakiamini kuwa Uhuru atamuunga mkono naibu wake William Ruto kuwania kiti cha juu. TIFA pia inaripoti kuwa waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i na gavana wa Machakos Alfred Mutua wanaongoza kundi la viongozi wa kisiasa wenye uwezo wa kuwa marais kuanzia mwaka wa 2027 kwa asilimia 22 na 18 mtawalia. Gavana wa Kakamega anashika nafasi ya 3 kwa asilimia 12, huku gavana wa Mombasa Hassan Joho na Peter Kenneth wakiwa katika nafasi ya 4 kwa asilimia 8 peke yake. Kwa upande wa maoni kuhusu mwelekeo wa sasa wa nchi, wafuasi wa chama cha ODM wana maoni sawia na wale wa Jubilee ikilinganishwa na wale wa UDA. Wakati asilimia 49 na 51 ya wafuasi wa Jubilee na ODM tawalia wanaonelea Kenya inaelekea katika mwelekeo usiofaa, asilimia 63 ya wafuasi wa UDA wanashikilia mtazamo huu hasi. Miongoni mwa wale wanaohisi nchi inaongozwa katika mwelekeo usiofaa walitaja bei ya juu ya bidhaa, ukosefu wa ajira, uongozi duni, shughuli za kampeni za uchaguzi wa 2012 na ufisadi. Jumla ya Wakenya 1519 walihojiwa. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, Nairobi. Kenya imepokea shehena nyingine ya dozi 564,480 za chanjo ya Moderna Alhamisi usiku kutoka kwa serikali ya Marekani. Wizara ya Afya imesema chanjo hizo zitasambazwa nchi nzima ili kupiga jeki kampeni ya chanjo inayoendelea dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Shehena hiyo ya Moderna imewasili siku chache tu baada ya Kenya kupokea dozi nyingine 765,600 za chanjo ya AstraZeneca mapema mwezi huu. Kufikia sasa zaidi ya Wakenya milioni 6 wamechanjwa, huku serikali ikitarajiwa kuhakikisha lengo la kutoa chanjo kwa watu milioni 10 ifikiapo mwishoni wa mwezi Disemba linafikiwa. Tukiendelea ni kuwa maswali yanaendelea kuibuka baada ya kutoroka kwa wafungwa watatu katika gereza kuu la Kamiti, kaunti ya Nairobi, Jumatatu wiki hii. Japo wafungwa hao walipatikana Alhamisi eneo la Mwingi, kaunti ya Kitui, na kurejeshwa katika gereza hilo chini ya ulinzi mkali, Waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i amekiri kuwa kuna utepetevu wa usalama katika gereza hilo. Naye jamaa anayedai kuwa aliwaelekeza polisi mpaka walikokuwa wafungwa hao anaitaka serikali kumpa zawadi ya shilingi milioni 60 kama ilivyoahidi kwa Mkenya atakayesaidia kupata waliokuwa watatu hao. Dickens Luvanda anatuarifu zaidi. Wakenya wamesalia na maswali mengi kufuatia tukio lililoshuhudiwa juma hili la kutoroka kwa wafungwa watatu kutoka katika gereza lililo chini ya ulinzi mkubwa zaidi kote nchini, gereza kuu la Kamiti. Mohamed Ali Abikar mwenye umri wa miaka 35, Joseph Oma Odhiambo mwenye miaka 30 na Musharraf Abdalla Khulunga aliye na umri wa miaka 34, kulingana na idara ya usalama, walitoroka kutoka gereza la Kamiti, ila haijabainika ikiwa walitoroka kwa kutoboa shimo kwenye ukuta au kwa kurarua matambara ya malazi na kuyafanya kamba ili kuruka ukuta. Baada ya siku tatu za kuimarisha usalama, watatu hao walipatikana katika msitu wa Enziu Mwingi Mashariki katika kaunti ya Kitui, eneo linalopakana na kaunti ya Tana River. Polisi wakisema kuwa Abikara, Odhiambo na Khulunga walikuwa na nia ya kutorokea Somalia, labda kupanga njama ya mashambulizi ya kigaidi. We received information yesterday that 3 suspicious characters have been found within Mutito, linked to Malalani. And after we received that information, every other area was activated. Everybody was put on alert. Unfortunately, this morning, in East County, the security team there managed to arrest the 3. Our man-hunt, we were able to get the 3 inmates within the border of Tana River and Mwingi. They were deep in the bush. Our assessment, these people were moving towards Garissa
and maybe finally to cross to Somalia. Watatu hao walitiwa pingu na kuuzuliwa kwa muda mfupi katika kituo cha polisi cha Mwingi kabla ya kusafirishwa kupitia helikopta ya polisi mpaka gerezani Kamiti wakiwa wamefumbwa macho na vitambaa ili kupumbazwa akili. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i akibaini kuwa watashtakiwa upya kwa jaribio la kutoroka jela. I was here on Monday night and I said we are all committed and we will deploy all the resources because His Excellency the President had instructed that we deploy every possible resource at our disposal to get these three. Kulingana na Paul Mwaniki, jamaa anayedai kuwaona watatu hao na kisha kuwajulisha polisi, serikali yapaswa kumpa dhamana au zawadi ya jumla ya shilingi milioni 60 ambayo ilikuwa imetangazwa kwa yeyote ambaye angesaidia kutambua walikokuwa watatu hao. Walikuwa na ujanja ingine kwa sababu walikuwa wanaenda zigzag. Mara wanavuka barabara, wanaenda pande hii, wanatembea kwa msitu, wakiona hiyo msitu imeshikana sana, wanaruka tena, wanaingia pande nyingine ya barabara. Wanatembea kando ya msitu, lakini waachi barabara mbali ndio wasipotee. Kama mwananchi mzalendo, natarajia serikali itatimiza ahadi yake. Tumengangana sana. Hata hivyo, Waziri Matiang'i ametupilia mbali hilo na kusema cha msingi ni kuangazia usalama wa taifa, hii ikiwa ishara tosha kuwa hela hizo kutolewa ni sawa na msemo kukopa harusi kulipa matanga. No. We are not going there at the moment. Let's be speculative about this. Kutoroka gerezani kwa wafungwa hao kulisababisha kutimuliwa mara moja kazini kwa kamishna mkuu wa magereza Wycliffe Ogalo na mkuu wa gereza la Kamiti Charles Mutembei, huku brigedia mstaafu John Kibaso Warioba akiteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta na kuapishwa mara moja ili kusimamia idara ya magereza. Aidha, Mutembei na maafisa wengine 8 wa magereza wanazuiliwa baada ya kufikishwa mahakamani Alhamis kwa mashtaka ya kutoroka jela kwa wafungwa hao wa ugaidi. Deacon Silvanda, Dira, Hope TV. Wavulana wawili kutoka shule ya sekondari ya Kisiriri wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1500 kila mmoja na mahakama ya Narok baada ya kutuhumiwa kuharibu mali ya shule hiyo. Wawili hao ambao walikamatwa Jumatatu walishtakiwa kwa makosa mawili ya kupanga na kuharibu mali katika bweni moja la shule hiyo. Haya yakijiri, wanafunzi wa shule ya upili ya Maranda, kaunti ya Siaya wanatarajiwa kurejea shuleni kuanzia Jumatatu wiki ijayo baada ya shule hiyo kufungwa kufuatia kuteketezwa kwa bweni. Mwanahabari wetu Patrobo Ojwang na mengi zaidi kuhusiana na swala la mioto shuleni. Katika muda wa mwezi mmoja hivi, makumi ya shule kote nchini zimechomwa, hivyo basi kulazimisha usimamizi wa shule hizo kuzifunga. Shule ya upili ya Kisiriri katika kaunti ya Narok ni miongoni mwa shule ambazo zimeathirika na visa vya moto. Bweni la shule liliteketezwa mnamo tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka huu, huku moto huo ukikadiriwa kusababisha uharibifu wa mali kiasi cha shilingi milioni 3. Wanafunzi wawili wa shule hiyo wanaodaiwa kuhusika na kisa hicho walikamatwa na kufikishwa mahakamani siku ya Alhamisi. Hakimu mkuu wa mahakama ya Narok, George Wakahiu, aliwaachilia wawili hao kwa dhamana ya shilingi 1500 kila mmoja. In my opinion, the fact that they appeared before the police during our investigation stage faithfully is an indicator that they are not necessarily flight risks. They have places of ampon which are known. Lastly, they are students, and incarcerating them further will jeopardize their right to education. In the circumstances of this case, I grant each one of them bond of 500,000 plus 2 sureties, same amount. Hata hivyo, Wakahiu aliwakumbusha wanafunzi hao kwamba watakabiliwa na adhabu kali endapo watapatikana na hatia ili waweze kuwa mfano kwa wanafunzi wengine wenye nia ya kuchoma shule zao. The accused persons may face stiff penalties or severe penalties if convicted. I say so because these accused persons have not been tried and convicted. They are only undergoing a prosecutorial process. The same constitution under Article 50 states that the accused persons are presumed to be innocent until proved guilty. For that reason, their constitutional right actually now outweighs the public phenomenon that's going on around the country.
Kwingineko ni kuwa zaidi ya wanafunzi 2400 wa shule ya upili ya Maranda ambayo ilifungwa Novemba tarehe 8 kufuatia kisa cha moto shuleni humo wataanza kurejea shuleni Jumatatu wiki ijayo. Wanafunzi wa kidato cha kwanza wanatakiwa kuripoti shule humo mnamo Jumatatu, wakifuatiwa na kidato cha 4 siku ya Jumanne. Wanafunzi wa kidato cha pili wataripoti Jumatano Novemba na wale wa kidato cha 3 Alhamisi, huku kila mwanafunzi akitakiwa kulipa shilingi 2500 kwa uharibifu. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Edwin na Machanja, kiasi fulani cha pesa hizo kitatumika kuwanunulia magodoro na blanketi wanafunzi wapatao 178 ambao vitu vyao vilichomwa motoni. Na ni afueni kwa wazazi wa shule ya upili ya Kakamega baada ya mahakama kuu ya Kakamega siku ya Jumatano kuzuia kutekelezwa kwa uamuzi wa usimamizi wa shule hiyo kuwatoza wazazi kwa uharibifu uliosababishwa na moto ulioteketeza mabweni mawili ya shule hiyo mnamo Novemba tarehe 5. Mzazi mmoja, Boaz Vida, alikuwa amewasilisha kesi mahakamani akiomba shule hiyo isitoze kila mwanafunzi shilingi 9823 kugharamia uharibifu uliosababishwa na moto, akilalamika kuwa uamuzi huo ulipitishwa bila kuwashirikisha wazazi. Jaji William Musyoka alielekeza kesi hiyo kuanza kusikizwa mnamo tarehe 30 mwezi Novemba. Si ati tuambiwe tu lipeni pesa fulani, lazima assessment tufanye, tuangalie pesa ikue at least reasonable, si ati pesa tu hivyo tu vile wanataka. Huku visa vya moto vikiendelea kukithiri humu nchini, serikali imeendelea kuonya kuwa wanafunzi watakaopatikana na hatia watachukuliwa hatua za kisheria na wazazi wao watajenga upya shule zilizoathirika. Wadadisi wanalaumu matumizi ya dawa za kulevya, mafadhaiko, kalenda mpya ya masomo na uhusiano duni kati ya mwalimu, mzazi na mwanafunzi kama chanzo cha utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. Ni Patroba Ojwang nikiripotia Dira ya Hope TV. Wito umetolewa kwa vijana walio na shahada katika tasnia ya uhandisi kujiwasilisha kwa zoezi la kitaifa linaloendelea la kuwasajili makurutu kujiunga na vikosi vya ulinzi nchini KDF. Licha ya kuwa na nafasi ambazo zimetengewa kwa wale walio na shahada za kiufundi, Luteni Kanali Evans Oduma anayeongoza zoezi hilo katika kaunti ya Kilifi anasema kwamba maafisa wa kuwasajili makurutu hawajapata walio na ujuzi huo katika kaunti ndogo za Malindi na Magarini. Wakati huo Luteni Oduma ametoa wito kwa wananchi kuwaripoti kwa polisi walaghai wanaowahadaa watu kuwa wana uwezo wa kuwasajili vijana katika vikosi vya KDF. Zoezi hilo lilizinduliwa Jumatatu wiki hili na linatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu. Ningependa sana kuwahimiza wananchi dhidi ya kuhadaiwa na walaghai ambao wanazunguka mitaani wakiwadanganya vijana kwamba wako na uwezo wa kuwasajili vijana katika jeshi. Tangazo ilitangazwa wazi vile usajili wa jeshi itafanyika na sehemu ambazo zitafanyika na tarehe zile ambazo zitafanyika. So hakuna sajili nyingine kuacha hiyo ambayo ilitangazwa. Kama leo tarehe 18 tuko hapa Malindi na sajili ya Malindi ni leo tu na kuna nyingine. Kwa hivyo tukiwa hapa tunaomba sana wananchi wajiepushe na kuhadaiwa na walaghai huko mitaani. So challenge ile ambayo tumepata leo sana ni kwa wale ambao wametimu kwa vitengo mbalimbali, kuna zile degrees ambazo tulikuwa na nafasi kwa hiyo lakini hatukupata. Tuna nafasi ya madegree kama wale ambao wamefanya degrees kama uhandisi, hatukupata wahandisi. So vijana wajitokeza wale ambao wako na degree kama hizo, civil engineering, electrical engineering na degrees mbalimbali haswa zile za uhandisi, tunawahimiza waweze kujitokeza. Mtazamaji, niruhusu nichukue mapumziko mafupi ya kwanza. Usiende mbali kwani nitarejea na mengi zaidi. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more.
Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Our Christian life is not just about God always stepping in when you are in trouble. But sometimes you need to go through the valley of the shadow of death, and God will say, angels, stand away. He must go through that. She must go through that. Because out of this would come something greater and more beautiful. We praise together. Whether you are fat or thin, and for me, I don't consider myself fat. I consider myself good for my purpose, to hug women. When they come crying, and they come and hug me, they just come and I hug them and they cry and cry and cry until they are comfortable. We praise together, we praise Him. Mtazamaji, karibu tena, niendelee kukufahamisha. Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa mataifa ya bara la Afrika kuungana na kubuni suluhisho bora za kuendeleza uchumi wa baharini, huku usalama wa kudumu na hali bora ya bahari vikijadiliwa. Uhuru alitoa wito wa ushirikiano sio tu kwa kanda bali ulimwenguni katika kustawisha msimamo wa pamoja wa kukubaliana na vitisho vinavyohusiana na bahari pamoja na changamoto na kudumisha matumizi bora ya nafasi zinazotokana na bahari. Alizungumza wakati wa awamu ya pili ya kongamano la kimataifa kuhusu uchumi wa baharini nchini Msumbiji. Mwanahabari wetu Dickens Luvanda anatuletea taarifa hii kwa kina. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa mgeni wa heshima wakati wa awamu ya pili ya kongamano la kimataifa la uchumi wa baharini mkoani Inhambane nchini Msumbiji, baada ya kupokelewa na mwenyeji wake Rais Filipe Nyusu katika uwanja wa kimataifa wa Vilankulu Alhamis. Rais Kenyatta kwenye kongamano hilo amependekeza utekelezaji wa utaratibu ulioshirikishwa ujuzi na kufahamisha habari, kuongeza ufadhili wa maendeleo katika kuafikia desturi za kudumu za baharini na kuimarisha uhusiano kati ya uchumi wa baharini na usalama. The ocean is an untapped economic development frontier. The ocean has an estimated asset base of over $24 trillion. It is a source of food and livelihoods for at least 3 billion people worldwide, and about 90% of all the world's goods are traded across our oceans. Kongamano hilo lililofunguliwa na Rais Filipe Nyusu linafuatia kongamano la kwanza almaarufu Growing Blue ambalo liliandaliwa jijini Maputo huko Msumbiji mwaka 2019, huku akihimiza usimamizi bora wa rasilimali za baharini kwa ajili ya maendeleo ya kudumu. Rais Kenyatta alisema licha ya uwezo mkubwa katika uchumi wa baharini, mataifa ya Afrika hayajatumia vilivyo rasilimali hizo. We need to work together at regional and global levels in order to develop a common position on how to tackle ocean-related threats and challenges, and in order to sustainably harness the opportunities that our ocean offers. This is why Kenya co-hosted together with Japan and Canada the first ever global conference on the sustainable blue economy in Nairobi in November of 2018, and we will again be co-hosting with Portugal the next UN Ocean Conference in Lisbon in June
of next year. Kwenye kongamano hilo aidha, ilibainika kuwa utupaji taka ya plastiki kiholela baharini kunahatarisha sio tu idadi ya samaki na kuathiri hali ya kujitosheleza kwa chakula kwa mamilioni ya watu, bali pia uchumi na kutishia uwezo wa bahari wa kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. The conference Growing Blue. Akizungumza kwa lugha ya Kireno, Rais Nyusu alisisitiza jitihada za taifa lake za kuimarisha matumizi ya kudumu ya rasilimali za baharini katika kuhakikisha bahari zipo salama. Deacon Sulvanda, Dira, biashara. Tukiendelea ni kuwa waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Antony Blinken alianza rasmi ziara yake ya bara Afrika hapa nchini siku ya Jumatano na kufanya mkutano na Rais Uhuru Kenyatta, kisha baadaye kukutana na makundi ya mashirika ya kijamii akihimiza kuimarishwa kwa demokrasia na umoja baharini Afrika au barani Afrika. Ujio wa Blinken unajiri wakati ambapo kumekuwa na changamoto za kiusalama katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na msukosuko wa kisiasa nchini Ethiopia na milipuko ya siku ya Jumanne ya mabomu katika nchi jirani ya Uganda ambayo iliwaua watu 6. Ziara ya waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Antony Blinken ilianza humu nchini siku ya Jumatano, waziri huyo akikutana na wadau kutoka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali pamoja na viongozi wa kijamii kujadili masuala yanayohusu demokrasia na amani, hususan wakati huu ambapo Kenya inajiandaa kwa uchaguzi mkuu. Katika mkutano na Blinken, Rais Uhuru Kenyatta alipongeza serikali ya Marekani kutokana na usaidizi wa maendeleo unaotolewa kwa Kenya hususan katika sekta ya afya, na kwa mara nyingine akasisitiza azma kubwa ya Kenya ya kuwa kitovu cha kanda cha utengenezaji chanjo pamoja na mipango ya kufanikisha swala hilo. Kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, kwa mara nyingine rais alikaribisha hatua ya Marekani ya kurejea tena katika mkataba wa Paris, akisema Kenya iko makini kushirikiana na Marekani katika ajenda ya hali ya anga. Kwa upande wake, waziri Blinken alitambua ufanisi mkubwa wa Kenya katika hatua za kushughulikia hali ya anga, hususan kuhusu mikakati ya matumizi ya kawi salama, akisema Marekani iko makini kutafuta nafasi mpya za ushirikiano katika nyanja hiyo. Rais Kenyatta pamoja na waziri Blinken pia walizungumzia kuhusu amani na usalama wa kanda na wakaangazia nafasi mpya za kushirikiana ili kusuluhisha migogoro ya kanda inayoendelea pamoja na kuafikia amani ya kudumu katika upembe wa Afrika. Baada ya ziara yake kukamilika Alhamisi asubuhi, Blinken alielekea Nigeria kisha Senegal. Jaji Mkuu Martha Koome amesisitiza kuhusu umuhimu wa kuangazia swala la mirunduko ya kesi ambazo zimeongezeka kwa miaka. Koome alikuwa akizungumza wakati wa kuzindua ripoti ya kila mwaka ya SOJAR na pia kuzindua sera ya ujumuishwaji wa jinsia, hafla iliyofanyika katika majengo ya makao makuu ya idara ya mahakama Alhamisi hii. Doli Mwirigi anaripoti. Mrundiko wa kesi nchini umeendelea kuwa kikwazo kikubwa katika utendakazi wa haki nchini. Kulingana na ripoti ya mwaka 2021 inayotathmini utendakazi wa mahakama, zaidi ya kesi 600,000 bado hazijatatuliwa licha juhudi za mahakama. Akizungumza wakati uzinduzi wa ripoti hiyo, Jaji Mkuu Martha Koome alisema kwa idara ya mahakama inajitahidi kuona idadi ya kesi hizo zinapungua na pia kuhakikisha kuwa kesi zinatatuliwa chini ya mwaka mmoja. Justice cuts across all of us. This means that the SOJA report is a scorecard for the state and not just the judiciary in delivering on that responsibility. Because when things do not work, it's not only the judiciary that is brought to criticism, it is the entire government. So we share this responsibility, all of us. The Constitution calls on state organs and agencies to cooperate in the quest to advance and promote access to justice. Koome alisema ni muhimu kusaidia ujenzi wa majengo ya mahakama ili kupunguza mrundiko wa kesi katika mahakama ya Milimani na mahakama ya Upeo. We are embracing the utility of the multi-door innovations, small claims courts, alternative justice systems and mediation. These are significant milestones achieved in enhancing access to justice during the financial year 2020-2021, and one of them being the operationalization of the small claims courts. The judiciary should have greater standards of accountability
and transparency no lesser. Every officer within this great institution should be strictly above reproach. Then, and then only, will the judiciary be able to credibly discharge its mandate and have the moral authority to hold others to account. Hata hivyo, idara ya mahakama imeweka mikakati thabiti inayolenga kuhakikisha mahakama zinatatua mizozo inayohusiana na uchaguzi wa mwaka 2022 kwa njia inayofaa, ya haraka na ya haki. Wakati huo Koome alizindua sera za ujumuishaji wa jinsia ambayo kulingana na Jaji Agnes Murgar inanuia kuunganisha jinsia zote katika shughuli zote za mahakama. The judiciary aims to be more sensitive to the needs of litigants, especially lactating mothers, expectant women, children, and the vulnerable of our society. There is no doubt that it will play a significant part in the Chief Justice's vision of social transformation through access to justice. Dolly Wirigi, Dira ya Hope TV. Shukran sana Dolly kwa taarifa hiyo. Mfumo wa kisasa wa kutambua rasilimali za umma katika kaunti ya Vihiga almaarufu Geographical Information System GIS unazidi kuwavutia viongozi wa kaunti mbalimbali kufika kwa kaunti hiyo kwa awamu ili kupata mafunzo ya utendakazi wa mfumo huo ambao tayari upo. Na kama mwanahabari wetu Joseph Maingi anavyotuarifu, kaunti ya Vihiga inajivunia kuwa mwanzilishi wa mfumo huo wa kisasa. Ilikuwa ni zamu ya maafisa kutoka kaunti ya Wajir Jumatano wiki hii kwenye ziara yao katika mtambo huu wa GIS unaotumika kusanya ujumbe kuhusu kaunti ya Vihiga. Gavana wa Wajir Ali Mukhtar akisema kuwa wao wamefika hapa ili kujifunza jinsi wanavyoweza kudhibiti vilivyo matumizi ya rasilimali zao. We came to Vihiga County because it is the best when it comes to GIS. And we are glad that they have already mainstreamed and are using in both their planning and decision making. That is also our intent, to learn what they have already done and do the same, replicate the same in Wajir. So this is a schematic way of bringing everything I've said in one picture. Gavana wa Vihiga Wilberforce Tichiro akitumia fursa hii kufafanua umuhimu wa mtambo huu ambao anasema ni muhimu katika kaunti zote nchini kuwa nao. The Council of Governors has agreed that other counties can come to Vihiga County and benchmark so that we use this technology across all our 47 counties. This technology is very important in planning and decision making, and more importantly, in accountability and transparency. Once all the counties embrace this technology, the issue of accountability and transparency will be something that will go the past. Because with this technology, you can be able to access to all the information within the county. All the analysis that is being taken. Otichilo anajivunia kuwa muasisi wa mtambo huu wa aina hii ambao awali kaunti zililazimika kusafiri ng'ambo kujifunza jinsi mtambo wenyewe unavyotekeleza kazi. Counties were going to America, to Singapore, to England to see how the system works. That's no longer necessary. Vihiga provides what US can provide, what Singapore can provide, what London can provide. So our colleagues now can come to Vihiga. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Joseph Maingi. Na baada ya taarifa hiyo ya Joseph Mainge kutoka kaunti ya Vihiga, basi tuvuke katika kaunti zingine humu nchini tupate kujua wanayepi. Mwanahabari wetu Richard Ohalo ametuandalia taarifa kuhusiana na kaunti zingine. Zaidi ya watoto 2200 walio chini ya miaka 5 katika kaunti ya Garissa wanakosa lishe bora kufuatia ukame unaoendelea eneo hilo.
Akizungumza na waandishi wa habari, naibu wa kamishna wa Dira, Philip Koima, ametoa wito kwa washikadau serikalini kuingilia kati na kutatua swala hilo, huku ikibainika kuwa watu zaidi ya 100,000 pia wanahitaji chakula cha dharura. Plans are also underway to ensure that this livestock offtake program is also fast-tracked, and through the Kenya Meat Commission, this livestock from this region be also be bought at a reasonable price of around 20,000 for each, and that's the only way we are seeing as a steering group committee of the county of Garissa, that it will be able to alleviate the situation and mitigate the drought and food situation in this county. Mwenyekiti wa baraza la wazee wa Agikuyu kaunti ya Nyeri, David Nduhi Mudhoga, amewarai wanaotafuta nafasi ya uongozi katika uchaguzi mkuu ujao kuwakubali wagombea wenza wanaoshindania viti hivyo. Mudhoga, ambaye alikuwa miongoni mwa Wakenya waliopokea tuzo la mashujaa ambazo zilitolewa na Rais Uhuru Kenyatta wakati wa sherehe za kuadhimisha siku ya mashujaa mwaka huu Kirinyaga, pia amewataka wakazi wa Nyeri kuruhusu kila mtu anayetaka kugombea nafasi ya kisiasa kuuza ajenda yake eneo hilo. Mine is to tell the people who are campaigning to know that everybody is in Kenya, who is a Kenyan, and the election comes and goes, and we should have peace, and even after the election, Kenya will continue. So I would urge all the people who are actually campaigning here not to really put the campaign into their hearts. They should just campaign with their mouth, because of the campaign, life will continue. Even before the campaign, life was still there. And this money dishing that they are getting today is not everlasting. That's not an investment. They should not vote because of the money they are getting. They should request for ideas. They request for the development that is being promised by the people who are campaigning, so that we can have a Nyeri, a better Nyeri than we are right now. Baadhi ya wakilishi wa wadi bunge la kaunti ya Kilifi wameanzisha kampeni ya kukipigia debe chama kipya cha kisiasa cha Pamoja Africa Alliance PA kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Viongozi hao wanasema kuwa watafanya kazi na wale ambao wataunga mkono chama chao kipya. PA ni chama kilichoundwa na gavana wa Kilifi Amason Kingi katika jitihada zake za kuunganisha wakazi wa eneo la Pwani kwa lengo la kuwa na kauli katika serikali ya kitaifa. Unajua yale mambo yanafanyika hapa Kenya, imelazimu kwamba Pwani nayo geuze mtindo. Kwa sababu serikali ya Kenya ikipanga, inapangia wale wamejipanga, na wale ambao hawajipangi serikali inawaacha kando. Juzi tu wakati kwa kuisha kwa hii lifts ya hii mambo ya corona, tuliona rais alipeana pesa kwa sehemu mbalimbali zikuze mimea yao na zifue uchumi. Kule sehemu za Meru wakafufua miraa, kule sehemu za Rift Valley wakafufua majani chai na kahawa, wakafua sukari, lakini Pwani hakuna anything about serikali ilitupa kama initiative ya kufufua uchumi wetu. Na hii inatutia uchungu. Ndio maana inatupa nguvu kama jamii ya Pwani tujipange kisiasa, kwa sababu tumejua kwamba ile mwanzo wa huko nyuma mipango yetu ya siasa ilikuwa haina nguvu ya sisi kupata watu wakikaa kule Nairobi wakipanga washughulike watu wa Pwani. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Nyumba Charles Hinga amehimiza serikali ya kaunti ya Kisii kushirikiana na shirika la nyumba la kitaifa NHC katika ujenzi wa nyumba ya bei nafuu ambazo zitahakikisha wakazi wananufaika kama ilivyo katika maeneo mengine. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi unaoendelea katika eneo hilo, Hinga alisema Wizara ya Nyumba italazimika kuangalia idadi ya watu katika eneo hilo ili kuamua bei ya nyumba hizo. Asking that you form a partnership with National Housing Corporation, and that is something that we can do as soon as next week. National Housing Corporation has a very progressive JV policy. You enter into a JV, you bring in the land,
They become the developer, they bring in the investors, you bring in some of the people that who are going to occupy those houses, including your staff as a county. I also have good news, Excellency, is that we have now figured the financing for the Mwananchi to buy those houses, because we can build those houses, but we have not empowered the Mwananchi to buy those houses. So now we have, for the first time in the history of this country, what we are calling a single-digit, long-term, fixed interest rate. Jamii ya Munyoyaya yenye kitovu chake katika kaunti ya Taita Taveta sasa inaitaka serikali ya Kenya kuwatambua kama kabila lingine humu nchini. Jamii hiyo ambayo inaripotiwa kutokea Ethiopia inaomba kutambuliwa ili kurahisisha upokeaji wa huduma za serikali. Kulingana na viongozi wa jamii hiyo, imekuwa vigumu kwao kupata huduma muhimu, ikiwemo kupata vitambulisho na vyeti vya kuzaliwa. Na mpaka sasa hatutambuliki kwa code ya Kenya. Sisi kama Munyoyaya tunajua ya kwamba kuna makabila ingine ndogo ndogo walipewa code, kama vile Makonde, kama vile Shuna, kama vile Hindu, zote walipewa code number, na president ya Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta aliwahi kuja Hola na akatangaza ya kwamba Munyoyaya wamepata code number pamoja na Wilwana, pamoja na Wata, pamoja na Wordei. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Halo. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana. Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu, mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi ona Qur'ani? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo? Piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambaye mwanakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani? Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Join us every Sunday for unlimited, uplifting, powerful worship, only on Extended Worship. Mtazamaji, karibu tena, na sasa tunazamia taarifa za biashara. Wakulima wa mahindi katika kaunti ya Uasin Gishu wamepinga bei mpya ya bidhaa hiyo ambayo imewekwa na Bodi ya Kitaifa ya Nafaka na Mazao NCPB. NCPB katika taarifa kwa umma ilisema itaanza kupokea mahindi kutoka kwa wakulima ambao kwa sasa wako katika msimu wa kuvuna. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, bodi hiyo itanunua gunia la kilo 50 la mahindi kwa shilingi 1,305. Wakiwahutubia wanahabari mjini Eldoret baada ya mkutano wa faragha, wakulima hao wakiongozwa na mkurugenzi wa chama cha wakulima wa Uasin Gishu Kenya KFA Kipkorir Menjo walisema bei hiyo iko chini sana ikilinganishwa na gharama ya juu ya uzalishaji. Sasa wanataka NCPB kubadilisha bei hiyo na kuongeza hadi shilingi 1,700 kwa mfuko wa kilo 50. Hiyo bei iko chini, imedunishwa. Hata kufanya calculation wala wanakuondesha shamba, bei ya fertilizer, operation, procedure yote
it is not equivalent to that price ambaye National Cereal and Produce Board wameitoa. Kwa hivyo National Cereal and Produce Board ni department katika Ministry of Agriculture. That's why I'm addressing the boss ambaye ni Cabinet Secretary, akiwa Mr. Menja, pia waziri Honorable Menja akiwa chairman ya Agriculture, Tiran akiwa waziri akiwa chairman ya Agriculture. Iko under department ya National Cereal and Produce Board. Kwa hivyo waziri akiongea na department ya Agriculture watazungumzia National Cereal and Produce Board wasingatie mambo ya production ya mahindi. So mimi nataka nikishikana na wakulima, na tumesema ile bei yenye wakulima wamesema hapa, wamesema bei ya mahindi lazima izikue chini ya shilingi 1,700 kwa kilo 50. Tumeelewana? 1,700 per 50 kilos ya mahindi. Hiyo ndio inatoshana na cost of production yao. Wamefanya hesabu yao na wanasema ikiwa hapo wanaweza kufry na waweza kurudi. Kuna jambo pia ningependa kuongezea, because tuko na counties karibu 29 yenye imetangazwa kuwa na drought saa hii, wako na njaa na hawana chakula. Na mimi naona kuna chakula inapeanwa, na nafikiri mkiona mnaona kuna chakula inapeanwa, na niliona pia mahindi inapeanwa. Tunataka kujua hii mahindi inatoka wapi, kwa sababu wakulima hawajapeana mahindi yao, cereal hawajauza mahindi yao. Je, hii mahindi inatoka wapi? Tunataka tuulize hiyo maneno, because kwa saa hii tunge expect hiyo counties kuwa wamekuja kwa makaunti mali kwa mahindi kama hii ya Uasin Gishu kuja kuhakikisha angalau kusema tusaidieni sisi pia tufanye nini tuweze kununua hiyo mahindi yenu. Waendesha bodaboda katika kaunti ya Narok wametakiwa kujiunga na mashirika ya uwekezaji ili kuwekeza fedha na kuboresha maisha yao. Wito huu ulitolewa baada ya wanabodaboda hao kupokea cheti cha usajili kutoka idara ya shirika lao la SACCO liitwalo Enkare Narok Bodaboda SACCO. Kulingana na mwenyekiti mpya wa SACCO hiyo Newton Kilesi, walipata motisha kutoka kwa wenzao wa kaunti nyingine ambazo wamefanikisha kuanzisha mashirika hayo ambayo yamesaidia kukuza maisha ya vijana wengi katika sekta hiyo. Ningependa kushukuru kamati yetu na pamoja na wanabodaboda wa Narok kwa jumla. Manake wameniaminia wakanichagua kunipatia hiyo kazi ya kuwachungia mali yenu. Ningependa kusema asanti, na nitachunga mali yenu, hakuna chochote kitapotea ikiwa mikono yangu iko safe. Ningependa pia kuwashukuru sana kwa ono hili ambao mumeona ambayo itatusaidia. Hii motisha tumepata kutoka wanabodaboda kutoka kaunti zingine kama Kajiado, Laikipia. Hata sisi tumepata hiyo motisha. Sasa hata sisi tutaenda mbele na tutafanya projects mingi. Hii SACCO si ya kukula pesa ya pesa yake si ya kupiga sherehe. Pesa yake ni ya kufanya project ya kusaidia wanabodaboda kwa jumla, ambaye yote ataingia kwenye meli hili la SACCO la Enkare Narok SACCO. Tumekuwa ukitafuta kwa muda wa miaka na hatujawahi pata, lakini leo tumepata na tunashukuru sana. Nakwambia Mungu akubariki, manake umetengeneza feature ya vijana hawa. Hawa vijana sasa hawatapotea, mali yao haitapotea, juu itakuwa in safe hands. Kila mtu atakuwa anapata haki yake kulingana na kutoa kwake. Basi mtazamaji, sasa tuelekee viwanjani ambapo mshambulizi wa timu ya taifa ya raga ya Kenya kwa wachezaji 7 kila upande, Alvin Otieno ametawazwa na kuwa mwanaspoti bora mwezi Oktoba humu nchini kwenye tuzo za kila mwezi za chama cha wanahabari wa michezo SJAK kwa ushirikiano na kampuni ya vifaa meme LG. Otieno almaarufu kama Buffalo ametunukiwa runinga kubwa ya ukubwa wa inchi 55 ya LG ya thamani ya shilingi 105,000. Otieno aliongoza Shujaa kunyakua kombe la Safari Sevens mwaka huu kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2016. Meneja wa mauzo ya kampuni ya LG ukanda wa Afrika Mashariki Paul Mumo amesema idadi ya wanaspoti wanaochipuka na kufanya vyema inaongeza kila kuchao na ni ishara kwa kukua kwa michezo. Most of the challenges that we face as sportsmen is injuries. As an athlete, that's the worst thing you face, and I've been injured, and at least nimerudi back strong, and na appreciate nimefika hii place nimefika so far.
and shukuru LG na shukuru S-Jack for these gifts wamenipatia and the award. My outlook is the same as the team, as my team's outlook. All we want to do is at least finish top 5 and at least make Kenyans happy and enjoy ourselves doing that. And this morning I'm pleased to award the first winner within rugby game, because previously we've been awarding other games like football, like tennis. We have awarded also basketball in the past, but this morning for the very first time we've considered the rugby game. Na washikadau mbalimbali katika sekta ya soka humu nchini wametoa hisia zao kufuatia mchakato ambao umeikumba au unamkumba rais wa soka humu nchini Nick Mwendwa. Mwendwa alikamatwa wiki jana kwa tuhuma za ufisadi na kufikishwa mahakamani wiki hii. Hata hivyo, mahakama ya Milimani ilimwachilia Mwendwa kwa dhamana ya shilingi milioni 4. Upande wa mashtaka ulikuwa umeiomba koti kumzuia Mwendwa kwa siku 14 ili kukamilisha uchunguzi. Hata hivyo, ombi lao lilikataliwa na koti kuwapa siku 7 kumshtaki Mwendwa. Waliokuwa wakufunzi wa timu ya kitaifa ya Harambee Stars, Jacob Ghost Mule na Zedekaya Otieno, wametaka kuwe na uwiano wa pamoja kati ya serikali na shirikisho la soka nchini FKF ili kuepuka jinamizi la marufuku. We have seen previously the government cracking the whip on football, and what has happened, FIFA ban looming, and we have seen it's not the first time that it has happened. This is our job. Football, we have very many stakeholders, but who suffers most is the players. Because right now, if we go through a ban, no player is supposed to be transferred from Kenya. No player can be transferred from another country who is a Kenyan to another country. These are some of the repercussions. We cannot be able to play international games. Gor Mahia is waiting to play a continental match, so is Tusker. They have a representative. We have the women football team that also is on the verge maybe of qualifying again for African Cup of Nations for women. So there is a lot to lose. For the real stakeholders are the players, the referees. We are not going to officiate anywhere outside this country. There's not going to be any international football matches. Now, we've just come from a COVID-19 situation. We've just come from so many stress in football. But now the question is, are we going to allow the ban so that the real people suffer? Because players, some companies will not be able to pay players because they cannot play international football. I mean, there is a lot that is there to lose for the coaches, for the players, for the officials of football, and I didn't find it wise for sure having a problem maybe with the president and whoever, and then close the secretariat, because football is run by the secretariat. There is a lot. There is the administration part. There is the coaching course. Right now, the FKF through CAF and FIFA is conducting a CAF B license, which is equivalent to the license have been harmonized, is equivalent to Euro B or whatever. This decision should be given a very wide thought and a very wise one. Like just in the Bible, where King Solomon, 2 women went to him with each one claiming the baby, and he used his wisdom to solve the situation. So I think, like now, the people who are celebrating that Kenya should be banned, you see, they are not directly involved in football. Look at the coaches, the players, the referees. Nobody is for Kenyan ban. I mean, nobody is for FIFA ban. So I think it's something which should be taken very seriously. Why? Because when the ban comes, our referees are not going to officiate internationally. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kutamatisha taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Lakini kwanza, kabla sijaondoka, namwona Ndegwa Gladys amekuwa akitazama kutoka barabara ya Ngong, na pia Vincent Mweka anatazama akiwa Embakasi, anasema kazi nzuri Hope TV. Shukran sana na shukran kwa muda wako. Nimekuwa wako Alice Diana, na kutakia usiku mwema na weekend njema.